Nog wat mensen aan? Ja, kijkt u nog even naar het beeldscherm, dames en heren. Ja, nog even zwaaien. Het Obama-tijdperk is voorbij en daar gaan ze. Ze gaan naar Californië. Obama heeft gezegd, ik wil nog even op het strand gaan liggen. De komende dagen alles eens even laten bezinken. En dat doen wij natuurlijk ook. Dames en heren, we houden het wel vrij kort. Ik zal mijn eerste reactie geven op deze speech. En dan geef ik even het woord aan meneer Sean Crowley. De deputy, not the deputy, the chief of mission of the US Embassy. We zijn heel erg blij dat meneer Crowley er is. Misschien eerst even mijn reactie en dan geef ik het woord aan meneer Crowley. Nou, ik zou zeggen, neem nog een drankje. Ja, vers van de pers. Ik heb er weinig over kunnen nadenken, maar ik heb wel heel goed geluisterd. Ja, ik zei vanmorgen op de televisie in Nederland, fasten your seatbelts. Nou, het zijn maar woorden, het zijn nog geen daden. Ik hou de hoop nog levend. Maar ik vond het wel, als ik het ook vergelijk met andere toespraken, een harde toespraak. En wat mij heel erg opviel, het was eigenlijk een beetje een campagnetoespraak. Je verwacht van een president na zo'n keiharde campagne, waar we allemaal de voorbeelden van kennen, dat je wel probeert toch ook samenbindend te zijn. Nou zei Trump, dat moeten we hem nageven, wat later in zijn speech, die niet zo lang duurde, een kwartiertje. Ik ben er voor de blanke, de bruine en de zwarte Amerikanen. Maar het gaat altijd toch wel om de mate waarin je zoiets zegt. En dat was wel een enkele zin, één zin eigenlijk. Maar verder, het woordje wat mij het meeste opviel was America, America, America. En ik had even de visioenen van Colijn uit de jaren 30. En ik weet niet of u de MAVO, de HAVO of het VWO gedaan heeft. Maar daar leren wij toch als middelbare scholieren. Protectionisme is de grote zonde van de jaren 30 geweest. Want als Amerika ermee begint, als andere landen ermee beginnen. En u heeft het gehoord, hè? Buy American. En hij trok het later in de speech nog even verder door van de Amerikaanse grenzen, de Amerikaanse producten. En let's make America great again. En America first. En ik begrijp ook wel. Ik probeer echt zo sportief mogelijk te zijn, zo objectief mogelijk. Dat je als president natuurlijk, je preekt voor eigen parochie. Maar verdorie, er zat vrijwel 0 in over de wereld. Misschien heb ik het gemist, dat ik even de andere kant op keek. Maar ik heb de EU en de NAVO en Europa, lijkt wel of er een vloek op ons rust. Dat heb ik niet gehoord. Dus ik vond het eigenlijk een keiharde speech. En ik zag ook, je kijkt ook naar de body language. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Ik heb naar Hillary gekeken. Het was toch wel heel erg moeilijk voor haar, dat zag je aan haar gezicht. Ik zag Donald, Mr. President moeten we zeggen, een beetje wippen op zijn stoel. Geef het je te doen, hè, zo'n toespraak houden voor de hele wereld. Want niet alleen Amerika kijkt natuurlijk. Ook een beetje nerveus. Ja, en dan komt dat moment. En dan, daar is goed over nagedacht. Ik denk dat dit het eerste signaal is. Ik zag ook wel mensen net, daar let ik ook wel op, zoals jullie daar uit de bierstoelen wilde ik zeggen, daar leek het een beetje op die lange tafels. Zoals jullie daar uitkwamen, jeetje zeg. Ja, we moeten ervan aftrekken dat hij natuurlijk voor zijn eigen... Hij moet natuurlijk voor de mensen in de Midwest en de South, moet je natuurlijk wel, dat moet je ook wel tevreden stellen, dat begrijp ik wel. Maar het was wel heel erg America first. En nauwelijks buitenlandse politiek en ook niet een zin. Ja, the forgotten people. Ik ben er voor de vergeten mensen. En keek naar het gezicht van Obama. Nou, natuurlijk, Trump noemde hem magnificent in de hulp die hij heeft verleend in de afgelopen maanden. Obama met zijn team. Maar als ik toch Obama was. En dat zag je een beetje aan zijn gezicht. En je zit daar zo'n beetje op de voorste rij. Ik zou denken, als mijn opvolger, stel dat ik een bedrijf... Ja, je kunt het niet met een bedrijf vergelijken, maar stel dat het toch een bedrijf is. Of een organisatie. En mijn opvolger praat over mij, als ik leiding heb gegeven 8 jaar lang aan zo'n organisatie. En ja, eigenlijk veegde hij daar de vloer mee aan. Het was eigenlijk
Waardeloos. Ja, ik kan het niet anders benoemen. Dus ja, de cowboys, de mannen en vrouwen in de katoenen overhemden zullen zeggen, eindelijk een politicus, of nou ja, een antipoliticus die zegt wat er fout is in Amerika. Maar het was wel hard. Maar ja, aan de andere kant moeten we sportief zijn. Dit is het andere Amerika. Daar houden ze niet van al die intellectuele nuances. Dan vinden ze dat ik al veel te lang gepraat heb. Kom op, daden, geen woorden. Ja, het Obama-tijdperk is voorbij, dames en heren. En we hebben nu het Trump-tijdperk. Nou, we zullen hem op zijn daden beoordelen. En zo sportief mogelijk, dat moet ik uiteraard blijven zeggen, want we zijn een democratie. Het is toch celebrating democracy. U zag de schouderklopjes. Het is vreedzaam gegaan. We hebben geen geweerschoten gehad. Nou ja, hallo, gebeurt in de wereld, hè, bij een machtsovername. U kent het Afrikaanse land wat zo het nieuws is nu. So it's my great honor. Celebrating democracy. Results count. Elections make the difference in democracies. So Mr. Crowley, it's a great honor for us to have you here on the floor and to say some final words on behalf of the United States of America. Thank you. I give you the microphone. Thank you. So, thank you very much for being here today. I have to apologize that in the spirit of America First, I'm going to speak English because my Dutch is so bad. But we mentioned already that there was very little speaking about the world. There was lots of speaking about America. I think you have to forgive us for today, because today is a really special day for Americans, and it doesn't matter if you're a Democrat or if you're a Republican or you support someone else. For us, this is really something special, because every 4 years we swear in a new president and vice president. Sometimes, like 4 years ago, it's somebody that's been reelected. Sometimes, like today, it marks the peaceful transfer of power. And this peaceful transfer of power is the core of really the American democracy. It was something extremely revolutionary when we first started in the 1770s. But now, thank goodness, it's something we share with many of our friends and our allies, including most of Europe and, of course, here in the Netherlands. We've just witnessed all the pomp and circumstance for the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. It's been quite an interesting road to get there. Lots of speculation, lots of discussions about our system, lots of hand-wringing about the elections. There's been great interest in the elections, not just in the United States, but all around the world. I had the opportunity to speak to probably tens of thousands of people here because the Dutch people were so interested in what was going on. When doing so, I shared the stage on many, many occasions with all of the America experts. But very few of them in the end predicted that Mr. Trump would win. And they were not alone in this respect. Many of the most famous political pollsters and pundits in the United States also thought someone else was going to win. So what does this mean? For me, the lesson really is that we should really make the effort to get to know each other's country even better, because many of the things we think we know about each other aren't always actually true. The more we know about each other, the better we understand each other, the more open and valuable our exchanges will be. So, het is heel druk in Washington. The transition teams have been working to fill thousands of government jobs that traditionally change hands after each election. This includes many of the ambassadors, and includes particularly ambassadors in very nice places like the Netherlands. So the Senate hearings for many of these people are ongoing, including for my new boss, the incoming Secretary of State. So the president will soon be on his way in a parade from the Capitol to the White House. In the evening, he and the First Lady will attend some of the traditional inaugural balls. But tomorrow, the real work begins. Tomorrow, the president already has a full schedule, and he'll be working through the weekend. Most of the people here in the Netherlands want to know what they should expect from the new administration. I know that Willem really has all the answers for us, so he'll tell us shortly what to expect. But without stealing his thunder, I can assure you that the strong relations between the United States and the Kingdom of the Netherlands will continue. And why is this? It's because our ties are based on shared values, shared history,
and an interconnected economy which brings prosperity to both sides of the Atlantic. So the new president has given indications of what he intends to do in his speeches and in his interviews, but he's also given it in the choices of the people he has made for his cabinet. Many of the nominees have been praised by both the Republicans and the Democrats for their expertise. Some of his nominees actively opposed him during the election. So I would say, whatever your views of the United States are, I would encourage all of us to look at the whole picture before we form judgments. Check your sources, read past the headlines, and look deeper to see what's really going on. During an election here at the Newsport last year, I attempted a Dutch phrase which I believe is still valid today. Uiteindelijk komt het altijd weer goed. Let's have confidence in the future. America's democracy is strong, our cooperation remains valuable, and our relations are based on common interests. Thank you. Ja, dankjewel. Thank you. Wat zeg jij? Oh ja. Ah, yeah. Well, we have it's not a small present. It's a token of our appreciation for the election night, and the U.S. Embassy always supporting us. And if it's a Democratic president or a Republican president, it's always the support you're offering us. So we're very grateful to this, and this is really democracy. And well, in the coming 4 or 8 years, we will see. We count on your support. You're just around the corner still with the U.S. Embassy, although you're going to Wassenaar. That will take 1 or 2 years. I know, so. Do you expect Mr. Trump to open the embassy? Well, we don't know who's going to open the embassy yet, so let's get the embassy finished first. So. You're a diplomat. Well, you understand Dutch, or? Ja. Dames en heren, het zal 4 of 8 jaar worden van heel veel discussie. Dat was het onder Obama natuurlijk ook. Maar the relationship between the United States and the Netherlands is indeed rock solid. We are your oldest friends. Never forget this, but I know it's... that counts. Let's be honest. And this is really open for a lot of discussion. And this is not the night to discuss all the actions we can expect. The president said, well, this weekend, tomorrow he's in Washington Cathedral, in your beautiful city, Washington, D.C., for a religious service with all religions, I think. It's an interreligious service, ecumenical. And then Monday is the first day that Mr. Trump, the new president, will start working. And of course, the action machine will be started. And something about the frontier, well, the other frontier, the Mexican-American border. He will say something about this, about lowering tax, maybe a little bit about Obamacare. Monday is the start. So we have a few days to relax, Saturday and Sunday. And the bar is open, ladies and gentlemen. Thank you for coming with so many people here to our inauguration event here in Nieuwsport. What I've heard about the Netherlands these last days, this is the event. It was, by the way, I'm really very honest. I always try. It was a fantastic program for BNR. I listened very carefully to Mr. Boekenstein, Mr. De Wijk, and Mr. Han ten Broeke, maybe one of our ministers in the next Dutch government. But that's a secret. Don't tell anybody else. It's my guess. Okay. Yeah, I think it was a very intriguing discussion, and I think in Dutch media we need much more attention for international politics. There are many things happening in the world, and let's not be focused on the Netherlands itself, but have an open-minded view, and let's discuss. In the Obama era, but also now in the Trump era. So thank you very much, and the gentleman out there with the bottles and the beer. You want to say something? Yes. He did this to me once before. This is the bill for dinner. Well, we are the Dutch. Thank you, and enjoy your evening. It was quite a day today. Thank you. Thank you. With that strut.
talking with some of the service members that they have worked with, obviously, over the years. I think they're going to be speaking to